Well, bread. What about it? You've probably eaten it before. It's that fluffy, grain-filled food that is surprisingly tasty. Well, one of my questions was, how did it come about? The earliest evidence of bread making dates back to about 30,000 years ago, while the earliest evidence of farming for bread dates back to about 10,000 to 8,000 years ago. Bread emerged from the Middle East, and about 30,000 years ago they started crushing some wheat between stones, and they added water to the crushed wheat to create some sort of wheat soup. Some 10,000 years ago the bread was stale, and they baked the bread on some hot stones in the sun. Just think of breads such as pitas or tortillas. That's how flat bread was in those days. Some 5,000 years ago, or 3,000 before Christ, an Egyptian slave discovered how to yeast bread. That was discovered by a slave because in those times, slaves were given the task to make bread for everyone in Egypt. This discovery made it so you can make bread, rise, and make them fluffy. Well, now is the question, how did fluffy bread spread from Egypt to the Middle East to the rest of the world? In Greece, after the invention of the oven in 500 BC, they started baking bread quickly and efficiently in ovens. And Rome, not the city but the country that existed at the time, found bread very interesting and built bakeries and made sure that bread was produced a lot. Bread became a symbol of power for the Romans. Bread used to be food for citizens and kings. There's a difference in what kind of bread kings and the rich ate and what kind of bread the poor ate. The rich and the kings ate the unhealthier white bread, and the poor citizens ate the healthier dark bread. In the past, bread also had to do with culture and community, because sharing bread also meant sharing life and friendship, and in many cultures bread also had to do with religious things, like in Christianity, that Jesus' skin was made of bread. In the 17th century, 1600 to 1700, when the colonial times began, the colonists took the bread-making methods with them to spread the making of bread even more. In Africa, North America, South America, Asia, and Oceania. Over time, recipes changed to make more bread. In the 20th century, 1900 to 2000, machines began to mass-produce bread. In the 1920s, sliced bread became very popular. Especially after the Second World War, bakeries were built everywhere and bread was produced in them to produce enough food so that they could rebuild and improve everything, because in the Second World War everything was destroyed. Now there have been way fewer bakeries since then, because we no longer need them. My second question was, what affected inventing bread actually on humanity? Bread has had a great influence on people. When we started making bread, the agricultural period also started, in which we changed from hunters to farmers. And we started to stay in one place and we started building houses and farms. That certainly had a big impact on our health, and because of that we even got cats. Because we started harvesting, we got smaller and we got more back problems, because harvesting needs a lot of hard work to produce good bread. It even had an effect on our diet. Because we started harvesting bread, we almost only ate bread, and that's bad, because your body needs variety to survive. Sometimes we had something else to eat, such as fish or animals, but that became much less because we made and ate way too much bread. Bread, because we had so much of it, also caused our population to explode. Now over to cats. Because we had so much grain after a harvest, it has to be stored somewhere. But parasites such as mice and rats are attracted to stored grain, and for cats it was less trouble to catch food with us than in the wild, so they stayed with us to live longer with less effort. But the change is not bad, because it allowed us to invent things faster and ensured that we humans could go to the present time. So, how can you make bread? And what for effect has yeast on bread? In this recipe, I'm going to make white bread. Supplies include an oven, a cake pan, a mixer, and dough hugs. The ingredients are 500 grams of flour, 10 grams of salt, 7 grams of instant dry yeast, 25 grams of butter, and 300 milliliters of water. Here's the process. You first need to put all the ingredients in one bowl and mix for 15 minutes with your mixer and your dough hugs. Also make sure that your butter is a liquid, like this. You can also lay some flour on your kitchen and lay the dough there
And do this movement every time until it doesn't stick anymore. Eventually, once you add enough flour, it will stop sticking to your hands and just absorb it into the blob. But it is good that it sticks a little bit. So you could just roll it, and it's gonna stick to the kitchen or your hands. Then, after you finished your blob, you can grab a towel, place it in the middle, like this, and cover it. And then tie it around your waist. And then it will just fit it. And then you wait for an hour to do the next step. After the 60 minutes of waiting, you need to push out the air from the dough by pushing out. After you push the air out the dough, you can fold it and push it again. And that until you think it's ready. This is baking paper. You need to push it in so so it fits. Now you need to wait another 60 minutes, but it also needs to be covered with a towel. After that, you need to put the cake pan inside of the oven that's preheated to about 220 degrees Celsius, with above and under heating. You need to do that for about 35 to 40 minutes. You need to check from time to time to look if it's brown enough. If it is brown enough, you can take it out of the oven and let it cool down. Then, after it's cooled down, you can enjoy a tasty piece of bread. What is yeast and how does it affect bread? What is yeast anyway? It's a microorganism, a single-celled fungus. There are different types of yeasts. The best known yeast is baker's yeast or beer yeast. Which yeast is used in bread and beer. They produce aromas and flavors that are important for the coacid gas. That gas is also known as CO2 and creates bubbles inside the dough. Those gas bubbles inside the dough push the dough up and therefore the dough rises. The interview. Well, I'm here at Bakker Gijs and we're going to have an interview with him soon. Here he is pushing the dough down and the air out. Then he's putting it in the before rice closet to make it rise. Het is een late rijstkast. Hier zijn mixers voor het brood te mixen. Ik ben Tom. Ik ben Gijs. Ik ben de bakker uit Alphen. Hoe wordt brood hier dan gemaakt? Ja, wij beginnen eigenlijk om 2 uur 's nachts met bakken. En dan doen wij eerst de bloem en gist en water en zo afwegen. En de bijbehorende stoffen. En dan moet het een kwartiertje draaien. En dan half uur in de voorrijskast. En daarna wordt hij opgemaakt en dan moet hij nog een uurtje, 1,5 uur in de rijskast. Ligt eraan hoe warm het is en aan de temperatuur in de bakkerij en zo. En dan ook bakken. En dat is vooral het proces. Dat is wel een lang proces volgens mij. Ja, je bent eigenlijk al 3 uur lang bezig om een brood te maken. Het rijzen duurt, het proces tussendoor duurt heel lang eigenlijk. Ik heb daar onderzoek over gekregen dat rijzen ongeveer een uurtje duurt. Ja, wij doen een uurtje in de nareis is dat. En we hebben ook een voorreis als even dat er lucht in kan komen dat je het mooier kunt verwerken. Dus hij is 1,5 uur, maar echt de nareis is een uurtje inderdaad. Ja, ik heb een recept gezet dat het dan moet gerijzen op een warme plek voor een uur en daarna ergens bedekt een uurtje. Ja, dat klopt. Daar is heel veel vocht in. Dan kan hij dat vocht mooi opnemen uit de rijskast. Daar is ook een speciale kast voor. En daar staat hij dan eigenlijk een uurtje in. Moet je daarna ook de lucht een beetje uitduwen, want dan heb ik ook een optie. Ja, dat is na de eerste keer. Want wij doen hem de eerste keer, dan gaat hij echt in de kast. En dan draait hij allemaal rondjes en dan verlegt hij hem ook, dat hij niet blijft plakken.
En, en daarna doe je hem eigenlijk helemaal plat stampen en dan maak je er een mooi rondje van dat hij eigenlijk mooi in het blik past. En wat doen jullie elke dag? Ja, we hebben eigenlijk een soort ritme van, we beginnen eerst met een bruin, wit en volkoren en daarna gaan we de speciaal brood eigenlijk verwerken. Ja. Dus daar hebben we gewoon een planning eigenlijk voor. Hebben jullie tips voor mij om zelf voor te bakken thuis? Vooral geduld hebben. Niet, te veel rijst is ook niet goed, maar hoe beter je hem een beetje laat liggen, hoe meer gluten en dat proces gaat beter verlopen eigenlijk als je het gewoon echt even geduld geeft om te doen. Ja, dus geduld maakt het lekker. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoe rijzen jullie jullie brood? Wij hebben eigenlijk dan een kast en daar hebben wij een stoomfunctie op zitten. Daar komt dan een beetje heet water uit eigenlijk, zo moet je het eigenlijk zien. En, maar dan is dat stoom in plaats van water. En die doet dan dat het niet uitdroogt, is daar eigenlijk voor. En die kast wordt ook een beetje warm, dus dan wordt het eigenlijk 30 graden met heel veel luchtvochtigheid eigenlijk. Dus daardoor gaat het proces van rijzen, verloopt eigenlijk heel goed. Wat voor soort bloem gebruiken jullie? Wij gebruiken orchidee. Dat is eigenlijk een hele fijne bloem. En ook een kwaliteitbloem. En bij brood is het belangrijk dat de producten goed zijn die je gebruikt. De goedkopere bloem, dan merk je ook echt in het verschil met bakken. Tenminste, zeker voor als je bedrijf even thuis is, dan nooit heel erg. Maar als je echt goed wil, moet je wel goede bloem pakken. Ik denk patentbloem gaan gebruiken, kan dat ook? Ja, bij ons is ook een patentbloem. Ja, patenttaal. Ja, maar bij ons heet dat dan orchidee, omdat dat van een bepaalde bedrijf is eigenlijk. Thank you for watching my video. I hope you liked it. Till next time.